Hi, welcome to my channel. Thank you. Andariki namaskaram. Good evening. Thank you so much, guys. You just made my day. I had a very long day. Started in Mancherial district, which is about, I think, 250, 300 kilometers away. Then had a very, very hot day where I was literally drenched in sweat. And then I had attended a couple of public meetings, shouted at the top of my voice, cursed the opposition, said a lot of nasty things about the opposition. Obviously, election times, you have to understand. But I'm here and looked at all of your energy. I'm so kicked, so enthused, and so impressed. Thank you so much for making my day. To the Hyderabad cyclist group, to all of you. అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు మహేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు రంజిత్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన జెడ్పీ చైర్మన్ గారు అనిత గారు, గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్సీ నవీన్ గారు, అదేవిధంగా వేదిక పైన ఉన్న గౌరవనీయులైన మేయర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, గౌరవనీయులైన కార్పొరేటర్స్, కౌన్సిలర్స్, ఆర్ Metropolitan Commissioner of Hyderabad Metro Development Authority, and the Special Chief Secretary of MANUD, Sri Arvind Kumar Garu, Santosh Garu, who worked as my MD of Hyderabad Growth Corridor. Good to see you back again. Thank you, Santosh. Prithvi of KMV, thank you, Prithvi. And to all of you, andarki ikkadiki vachesina మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. See, a lot of people have asked me, what is so special about this that you're making a big fuss in social media? I'll tell you 2-3 things. We'll talk about how this started and where we are at. See, I'm a firm believer that physical literacy is very, very important. Active mobility is extremely important, especially in today's world where people basically, are getting a lot of lifestyle diseases. Today we are the diabetes capital of the world. I myself have been a diabetic for the last 17 years. And I do know that the next generation of kids, the next generation of children, the next generation per se, is also going to have a lot of challenges, especially around lifestyle. Because of sedentary lifestyles, because of immobility, దీనివల్ల చాలా చాలా సమస్యలు రాబోతా ఉన్నాయి. అందుకే ఏదైనా యూరోప్ లాంటి దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా డెన్మార్క్ కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, అదేవిధంగా హాలండ్ కానీ, you'll see lot of people, biking, lot of people actually moving about, walking, biking, basically being physically active. One of the thoughts whenever I saw this was, why can't we let more and more people do this in our own backyard? See, ఇండియాలో ఏంటంటే, తెలుగు వస్తుందా అందరికీ? వస్తుంది. ఇండియాలో ఏంటంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మన సొసైటీలో కండిషనింగ్ థింకింగ్ ఏంటంటే, కొద్దిగా డబ్బులు సంపాదిస్తే ముందు అర్జెంటుగా సైకిల్ ఉందనుకోండి, సైకిల్ పక్కకు పెట్టి స్కూటర్ కొనుక్కోవాలి. స్కూటర్ కొనుక్కున్న తర్వాత ఇంకో కొద్దిగా డబ్బులు వస్తే కారు కొనుక్కోవాలి. కారు కొనుక్కున్న తర్వాత మంచి కారు కొనాలి. మంచి కారు కొన్న తర్వాత ఇంకా మంచి కారు కొనాలి. బ్రాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, డబ్బులు పెరుగుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇప్పుడు కార్లు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఏ అపార్ట్మెంట్ కన్నా పోండి, ఏ ఒక్క ఇంట్లో కూడా 2 కార్లకు తక్కువ అయితే ఉండవు. ప్రతి ఇంట్లో 2 కార్లు అయితే పక్కా. హస్బెండ్కి ఒకటి, వైఫ్కి ఒకటి, అందరికీ 2 కార్లు దాదాపుగా ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి. లేదా అట్లీస్ట్ 2 వీలర్స్ అన్న 2, 3 ఉంటాయి. ఆ పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే what has happened is, in India, it has become a status symbol to own motorized transport and to have motorized vehicles. అంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది కేవలం అఫోర్డ్ చేయలేకపోతే, ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అఫోర్డ్ చేయలేకపోతేనే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాడాలి. మెట్రో కావచ్చు, బస్సు కావచ్చు, రైలు కావచ్చు, ఎంఎంటీఎస్ కావచ్చు, ఓన్లీ వాళ్ళే వాడాలి. ఇట్లా ఒక రకమైన సోషల్ కండిషనింగ్ జరుగుతూ ఉంది. దానివల్ల కూడా ఏమైందంటే, ఈరోజు ఎక్కే కారు దిగే కారు అన్నట్టు తయారైంది పరిస్థితి. ఇంటి ముందు కారు ఎక్కడం, ఆఫీస్లో దిగడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆఫీస్లో కారు ఎక్కడం, ఇంటికి రావడం, ఆ రకమైన పరిస్థితి తయారైంది. అందుకే ఈ పరిస్థితి మారాలి అంటే నాన్ మోటరైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ చెప్తున్నారు. ఎవ్రీబడి టాక్స్ అబౌట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ నాన్ మోటరైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, అండ్ దట్ పర్టిక్యులర్లీ biking. And I'm so happy, so thrilled. In fact, I asked Arvind so many times, నన్నని ఎవరు ఈ గ్యాంగ్, అసలు ఈ హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ ఎవరు, వీళ్ళు ఇంత హడావుడి చేస్తున్నారు, మనమేదో మన ప్రోగ్రామ్ మనం చేస్తుంటే ఇంత హడావుడి, ఇంత హంగామా చేస్తున్నారు. ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ ఆఫ్ యువర్ events on Durgam Cheruvu and number of other places, because I keep watching social media. Unfortunately, I'm addicted to Twitter, or now it's called X, I think.
So I kept looking at all of you guys and how enthused you were. It really filled my heart with joy. But a lot of people said, what is the big deal? ఇందులో ఏం చేశారు మీరు? ఇది కేవలం కొంతమందికి ఇక్కడ ఉండే HNIsకి మాత్రమే పనికొస్తుంది. అసలు దీనివల్ల లాభం ఏంటి అని చెప్పి కూడా కొంతమంది మాట్లాడారు. This is just the beginning, guys. ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే, ఆరంభం మాత్రమే. What you're seeing today is just the beginning. I have a bigger dream. I have a bigger dream. I have a far bigger, idea on what needs to be done for our city to encourage non-motorized transport. We have Neopolis coming up. We have the entire financial district right behind us. We are going to recreate, not as good probably, but as effective as one can be. We are going to recreate more and more cycling lanes in the entire financial district, in the entire Neopolis area, and even in the newly launched Budwell cluster as well. Ante ee area edaithe ivala high density corridor ga మారిపోయిందో, ఎక్కడైతే ట్రాఫిక్ కంజెషన్ విపరీతంగా ఉందో, ఈ ఏరియా మొత్తంలో కూడా తప్పకుండా సైక్లింగ్ లేన్స్, డెడికేటెడ్ సైక్లింగ్ లైన్స్ వేర్ నోబడి కెన్ బార్జ్ ఇన్ టు యువర్ లేన్. ఆ టైప్లో అంటే ఒక సెగ్రిగేటర్ లేకుండా, డివైడర్ లేకుండా, సెపరేటర్ లేకుండా చేస్తే లాభం లేదు. ఏదో ఒక పెయింట్ వేసేసి దానిలో వెళ్ళిపోండి అంటే ఇండియాలో ఇంకా అంత సివిక్ సెన్స్ లేదు. అక్కడ పెయింట్ ఉంది, ఆ లేన్ వేరు, నేను అందులోకి పోకూడదు అనే పరిస్థితి లేదు. మరి సివిక్ సెన్స్ లేదంటే మళ్ళీ యూట్యూబ్లో ఎవడో ఒకటి నన్ను తిడతాడు. బట్ నిజంగా కూడా లేదు. ఏ మాట కామాట చెప్పుకుంటే మనకు లేదు. ఫుట్పాత్ల మీదే నడిపిస్తాం మనం. కాబట్టి నేననేది ఏంటంటే కేవలం ఇక్కడే కాకుండా నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి నానక్రామ్గూడ నుంచి కొల్లూరు నుంచి నార్సింగి దాకా ఇదంతా కూడా 2 లైన్స్ ఉన్నాయి, 23 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సరే, వీ కెన్ మేక్ ఇట్ అ లూప్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో రౌండ్ అండ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్. దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ మై డ్రీమ్ ఇస్ I want to take this across the entire Neopolis, go all the way to Gandipet. Gandipet Chuttuta perimeter 46 kilometers. I want to ensure we become truly the active mobility capital, the cycling capital of India. Gandipet Chuttu cheddam. Adoka 70 kilometers దాటిపోతుంది automatically. 46 plus 23 plus everything else in between, it will become more than 70. And then I want to start planning along with all of you. International cycling events should happen in Hyderabad. Hyderabad should become the destination, one of the destinations. We keep seeing the Tour de France and other things that, which are very, very popular. Want to recreate something like that from India, from Hyderabad. So, kevalam idi arambam matrame, prarambam matrame. Just to give you some statistics on how, of course, the seed was planted in 2018, but then I saw a tweet in August 2022. The discussion happened in 18, but I saw a tweet, in August 2022, where somebody was highlighting, I think it was Eric Solheim or somebody, I don't recall who it was, highlighting the solar covered cycling track, the first of its kind in the world in South Korea. అది చూసిన తర్వాత నేను మా సంతోష్కి, అరవింద్కి చెప్పాను, దయచేసి ఒకసారి వెళ్ళి స్టడీ చేసి రండి, వాళ్ళు ఎట్లా చేశారు కనుక్కొని రండి అంటే మా వాళ్ళు మొత్తం టీం వెళ్ళారు. చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు అందరూ వెళ్ళి చూసి వచ్చి వాళ్ళు అన్నారు, దానికంటే బాగా చేద్దాం సార్, అందులో కొన్ని డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి, దానికంటే బాగా చేద్దామన్నారు. తీసుకొచ్చి ఈరోజు 23 కిలోమీటర్స్ ఒక 1 year టైంలో చేశారు. పృథ్వీ, యూ ప్రామిస్ మీ బై జనవరి కల్లా అన్నావు, కాకపోతే ఒక 7-8 నెలలు లేట్ అయినా మొత్తానికి పూర్తి చేశారు. థ్యాంక్ యూ. బట్ నెక్స్ట్ టైం ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్స్. వీ కెన్ డూ అ లాట్ బెటర్ నెక్స్ట్ టైం. యాజ్ యూ ఆల్ నో, ద పింక్ లైన్ stretches from Nanakramguda to TSPA. It's about 8.5 kilometers. The blue line stretches from Narsingi all the way to Kolluru, spanning about 14.5 kilometers. While there are many, many cycling tracks around the globe, Hyderabad track is unique because of its design and conception. It is the second only solar roof covered cycle track after South Korea, anywhere in the world. Similar ones are now under construction in Dubai and Switzerland, but ours is the only one of its kind in India. We offer 3 dedicated lanes. You must have tried it, and it is very well protected from both sides. 5 access points are given to provide amenities. This is important because you can't just go there and cycle and go back home. So what we decided is you'll have parking facilities, you'll have food stalls, you'll have cycle repair, rental stations. Most importantly, you need not own a bicycle, you need not own a bike. It's good if you own it, but you can even rent. And anybody who wants to come in and just try renting, that option is also available. We also have included first aid stations. We have included rest areas, state-of-the-art signaling to promote health initiatives across a range of people. More importantly,
this track will generate 16 megawatts of solar power. I think that's extremely important to understand that this is a sustainable idea, sustainable solution. What does 16 megawatt translate to? It translates to about 32,000 street lights, the ones that you see there. 32,000 street lights can be covered, or 800 kilometers of street lighting can be covered, which otherwise the same kind of 16 megawatt of solar generation would typically require 52 acres of land, elsewhere. But because we have done it in a linear fashion, we've been able to, also save that kind of, land, if I may say so. The power generated will save power cost to HMDA, and the cost of the solar panel is recoverable in 6 years. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు ఏదో షోకుల కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు అనుకుంటారు. కానీ this project is a viable project and a self-sustaining project. This will actually, pay for itself. The solar cost will be recovered in 6 years, and the overall project also will be recovered. The cost of the overall project will also be recovered in about 14 to 15 years. And I'm very confident as more and more of you start using it, even we will be encouraged to create more and more of these solutions. In the long run, we believe that this will generate clean energy to set off carbon emissions, because the ambition of Hyderabad to be the first carbon neutral city in India by 2040 is something, again, this initiative will also help towards. Let me also quickly add, 16,000 solar panels have been installed in about 18 days. That's sort of a new record also. The lighting is aesthetically positioned to add value to the cityscape. And I've been seeing a lot of Insta reels. Please keep them coming. I think we need more and more of those. Please keep them coming. And you can use the track 24/7, 365 days. And we also have CCTVs installed in several locations, so don't do anything mischievous, please. You will be caught. In case you're trying something, please don't. Multiple bicycle rental agencies will also be engaged. Health food will also be provided. Multiple retail kiosks will also be added. As part of the tender, 5 years of overhead and maintenance has been given to the same agency. So they will continue to maintain it for the next 5 years. So you don't have to worry about maintenance and overhead as well. And we also would love to see more and more sporting amenities being added to the track, such as skating rinks, tennis courts, badminton courts. We have some land in between. Sporting retail and more at the Narsingi hub as part of the phase 2 of the project, which I think will make it more and more attractive for children to come in. The real idea, the real goal of this initiative, honestly, is to actually get our kids enthused. I think our next generation should get enthused about cycling, active mobility, and that's the only way we can make sure that they don't end up being obese and end up with all kind of lifestyle problems. I'd love to acknowledge so many people, who have contributed, but special mention to the cycling enthusiasts of Hyderabad, especially the Hyderabad Cycling Revolution, HCR. Compliments to you guys. Our Chief Minister is called KCR, and you guys are HCR, Hyderabad Cycling Revolution. And Hyderabad Cyclist Group as well, HCG. Especially Selvan Santana, Ravi, and of Active Mobility, and Ravindra Nanduri, who are relentlessly encouraging active mobility. Also to Srinivas Vadepalli for achieving a fantastic record. Vadepalli, Prasad Vadepalli, my bad. And special thanks to Prithvi of KMV, who's been a steadfast partner in this endeavor. Hyderabad Cyclist Group, has an ambition for this single line moving bicycles, the Guinness record that was mentioned by Ravi. Good luck. Make it happen and put us on the map in Guinness, Book of World Records as well. Compliments to all of you. Honestly, I think but for your support, but for your enthusiasm, this would not have happened. It would have ended up just like any other government inauguration. But you guys made it special. Thank you so much. But please continue to use it. The most important thing is an asset has been created. Use it to the hilt. Create more reels. Make it more popular. Exert pressure on the government to expand quickly, to build more, to actually take it to the next level. Thank you so much. Jai Telangana, Jai Hind. అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం. అలాగే మంత్రి గారు చెప్పారు, ప్రతి మనిషికి ఒక డిగ్రీ ఉన్నట్టుగా ప్రతి